வணக்கம். கிருஷ்ணகுமார், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ இந்த செகண்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸில் வரக்கூடிய யூனிட் 2 ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டோம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு கைனடிக் எனர்ஜினா என்ன, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்ன, தென் விர்ச்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை. இப்போ அடுத்து வர ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, Lagrange's equation. That is derive the Lagrange's equation from D'Alembert's principle. So D'Alembert's principle இருந்து Lagrange's equation எப்படி டெரைவ் பண்ணுறாங்கன்றதை இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா let xk this is a coordinate, is a generalized coordinate in the q1 q2. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். தட் இஸ் இந்த x1 x2ன்றது நம்மளுக்கு தட் இஸ் அ கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்டா, தென் q1 q2ன்றது நம்மளுக்கு ஜென்ரலைஸ் கோஆர்டினேட்ஸ். இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ xk of q1 q2 this is a generalized coordinates, then comma t is a time. So with the coordinates, that is x1 x2 அப்படின்னு வரது நம்ம கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட். this is a generalized coordinates. Virtual displacement, that is delta x. இதுவும் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. தட் இஸ் a virtual displacement டெஃபனிஷனில் நம்ம ஃபைனலாக அந்த இதை பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. விர்ச்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், தட் இஸ் டெல்டா எக்ஸ்கே, தட் இஸ் அ ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக விர்ச்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த டைம். ஸோ டைமை டிபெண்ட் பண்ணி வராது நம்மளுக்கு இல்லைங்களா. தட் இஸ் டோ எக்ஸ்கே பை டோ q1. ஸோ partially differentiate this with respect to q1, after that delta q1 plus then partial differentiate of xk with respect to q2, then delta q2 and so on up to p. So what about the t becomes 0 because virtual displacement is independent of the time. So இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா, which is equal to summation I 1 to n dou xk divided by dou qi delta qi. So இதை நம்ம write in the summation form. So we take it as the equation number 2. அது equation number 2 எடுத்துக்கலாம், which is equation number 1. ஸோ நம்ம கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, D'Alembert's principle வந்து டெரைவ் பண்ணணும் Lagrange's equation. ஸோ we know that the D'Alembert's principle நம்ம ஆல்ரெடி இதை டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வருது. Summation I equal to 1 to n fi minus pi dot, that is potential, dot p dot, that is force. It's nothing but p dot means force, already நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. dot delta ri which is equal to 0. So work done is 0. That is D'Alembert's principle. ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விர்ச்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை எடுத்தது நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 எடுத்துட்டோம். ஸோ D'Alembert's principle வந்து we take it as the ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 எடுத்துட்டோம் சரிங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கண்டினியூஷன். ஸோ ஃப்ரம் D'Alembert's principle இந்த ஈக்குவேஷன், இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து ஸோ இதை டாட் ப்ராடக்டை உள்ளே கொண்டு போகலாமா, சம்மேஷனுக்குள்ளே fi டாட் டெல்டா எக்ஸ்கே மைனஸ் pi dot delta xk which is equal to 0. Now summation fi dot delta xk. So இந்த term right hand side கொண்டு வரப்போ plus summation fi summation k. So instead of delta xk, இந்த delta xk க்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறோம்னா, we use the equation number 2. Summation I varies from 1 to n dou xk divided by dou qi delta qi.
So this is by the equation number 2 by 2. By equation number 2 we get this one. Delta x க்கு பதிலாக நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மளுக்கு பின்றது மொமெண்டம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வச்சு நம்ம அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறப்போ பி டாட் இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் இல்லைங்களா. ஸோ எஃப்ஐ தென் summation k then summation i. So fi dot dou xi dou qk dot delta qk. So for our convenient we take this. இது என்ன எடுத்துக்கலாம்னா நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக கேபிட்டல் qkன்னு எடுத்துக்கலாம். So where qk equal to summation i fi dot dou xi by dou qk for conservative system. ஸோ கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். ஆக்சுவலாக கன்சர்வேட்டிவ் தட் இஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த கான்செப்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சது நம்ம கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை எர்த்தில் இருந்து ஸோ திஸ் எர்த்துலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை சப்போஸ் நான் த்ரோ பண்ணுறதா இருந்தால் இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே எம்ன்ற ஒரு மாஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம த்ரோ பண்ணுறோம். ஸோ இது ஹைட்டு வந்து ஹெச் இதோட ஹைட்டில் நம்ம த்ரோ பண்ணுறப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்னால we give the force to the object, we give the applied force to the object. ஸோ இந்த ஹைட்டு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கரெக்டுங்க தான். பிகாஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு ஜி இப்படி இருக்குது. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா நெகட்டிவாக இருக்குது. ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸாக வரும் நம்மளுக்கு. தென் அகெயின் இட் கம்ஸ் டு எர்த். திரும்ப அது என்ன ஆகும், திரும்ப எர்த்துக்கே வந்துடும். அப்போ டோட்டல் ஒர்க் டன் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போகிறப்போ நம்மளுக்கு நெகட்டிவ், இப்படி வரப்போ பாசிட்டிவ் பிகாஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஸோ டோட்டல் ஒர்க் டன் இஸ் 0. டோட்டல் ஒர்க் டன் 0. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். இந்த சிஸ்டம் தான் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம். நம்ம தர அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் தென் கம் டு த சேம் அகெயின். ஸோ இந்த ரொட்டேஷன்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம், திரும்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதே இதில் தான் வருது சேம். ஸோ அப்போ அந்த நெகட்டிவ் ஸோ அப்ளை பண்ணுறப்போ திரும்ப ரிட்டர்ன் வரப்போ அது டோட்டல் ஒர்க் டன் 0. ஸோ இதுதான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்ன்றது. தட் இஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக. மோரோவர் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸில் அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து the particular object independent of the path, அதாவது பாத்தை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஸோ இந்த பாத்தை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. அதோட ட்ராக் எப்படின்னா இருக்கலாம் சரிங்களா. நம்ம அந்த த்ரோ பண்ணுறது இந்த பர்டிகுலர் பாத்தில் தான் போகணுன்றது கிடையாது. தட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த பாத். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸில் இந்த பாத் இஸ் இண்டிபெண்ட். அண்ட் தென் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும், அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ நம்ம ஃபோர்ஸை என்ன சொல்கிறோன்னா மைனஸ் கிரேட் வி தட் இஸ் டோ வி பை டோ ஆர்ஐ. இட் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், இட் இஸ் எ ஃபோர்ஸ், நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ். வின்றது நம்மளுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கரெக்டுங்களா. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆல்ரெடி we see P என்ன நம்மளுக்கு பொட்டன்ஷியல் P dot that means force, negative force இது கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டத்தில். from qk which is equal to summation I fi dot dou xi dou qk. ஸோ நம்ம இப்போ எஃப் இருக்கிற இடத்துல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னா அந்த ஃபார் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம்
கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டத்தில் நமக்கு ஒர்க் டன் ஜீரோன்றது தெரியும். ஸோ அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம். எஃப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ வி பை டோ ஆர்ஐ இல்லையா. ஸோ நம்ம ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எஃப்ஐ we substitute. So we are getting, so in the fi க்கு பதிலா நம்ம மைனஸ் டோ வி பை டோ ஆர்ஐ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. மைனஸ் டோ வி பை டோ ஆர்ஐ இன்ட்டு டோ எக்ஸ்ஐ பை டோ கியூகே தென் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஐ மைனஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த x1 x2 x3 இஸ் ஆல்சோ கோஆர்டினேட்டு தான். r1 r2 r3 இட் இஸ் ஆல்சோ கோஆர்டினேட்ஸ். அந்த போத் ஆர் சேம் ஆக்சுவலாக ஹியர் xi ஈக்குவல் டு ri. ஸோ வாட் யூ கெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டோ வி பை டோ கியூகே. ஸோ இஸ் போத் ஆர் சேம். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் கெட்டிங் மைனஸ் டோ வி பை டோ கியூகே பிகாஸ் xk of q comma t, that is x1 x2 என்றது Cartesian coordinate, q and q என்றது generalized coordinates t time. So either are the same meaning the or you can use ri is also Cartesian coordinate r1 r2 r3 like that. Q is a generalized coordinate time t. So xi equal to ri both are same. So this is both are same. So we are getting minus dou v by dou qk. So from this minus dou v by dou qk, so which is equation number 5. So we take it as the equation number 5. இப்போ இங்கே அந்த சம்மேஷன் இங்கே வரலான்றது நமக்கு தெரியும். பிகாஸ் திஸ் சம்மேஷன் I only varies from 1 to like that. பட் இங்கே வந்து பார்த்தா திஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த ஐ. ஸோ ஐக்கு நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத இது சம்மேஷன் இதில் வராது. ஸோ அப்போ மைனஸ் டோ வி பை டோ கே வில் லீவ் திஸ் சம்மேஷன் இயர். இங்கே சம்மேஷன் போடணும் அவசியம் இல்லை, தேவையில்லை இல்லையா. ஏன்னா ஐ வந்து தான் இங்கே சம்மேஷனே என்னது ஐ தான் வேரி ஆகிட்டு வருது 1 2 3. பட் தெர் இஸ் நோ ஐ டேம் இயர், ஐன்றது இல்லை. ஸோ நம்ம அதை விட்டுடலாம் இல்லையா. நவ் வி டேக் சம்மேஷன் ஐ 1 to n p dot, that is force into displacement. கரெக்டுங்களா. this is a work done, this is nothing but total work done. இது force, இது displacement, that is virtual displacement delta xk. So it is equal to summation I equal to 1 to n the pi dot delta xk. And instead of xk we are using delta ri because already நம்ம இது பார்த்துட்டோம். both are same. So both are the same. So what is a p? What is a p என்றது நம்மளுக்கு we know very well. Momentum, mass into velocity. So p dot we differentiate this with respect to time t which பண்ணுறப்போ mass as it is constant தான் நம்மளுக்கு. v dot that is the rate of change of velocity, that is acceleration, double dot. So in the p dot க்கு பதிலாக we can substitute this mi ri double dot. Then summation k. So instead of this we write this, that is it is nothing but என்னது நம்மளுக்கு virtual displacement. So summation k dou ri by dou qk delta qk already you have seen, இது நம்ம பார்த்துருக்கோம் virtual displacement total இது. Then summation k, summation I mi into ri double dot dou ri dou qk then delta qk. கரெக்டுங்களா. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் எஃப் அதை எடுத்துன்னு போயிட்டு நம்ம இந்த இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வந்து தென் டோட்டல் ஒர்க் டவுனில் அப் டு திஸ் இந்த ஸ்டெப் வரையும் வந்துருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ இதனுடைய கண்டினியூஷன் பார்க்குறப்போ சம்மேஷன் கே சம்மேஷன் ஐ. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து கரெக்டுங்களா. எம்ஐ ஆர்ஐ டபுள் டாட். ஸோ ஆர் டபுள் டாட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டி பை டிடி யூ கேன் ரைட் லைக் திஸ். எம்ஐ ஆர்ஐ டபுள் டாட்டுக்கு பதிலாக டி ஆஃப் டிடி
ri dot dou ri by dou qk minus mi ri d by dt dou ri by dou qk delta q. Is it right? So this one can be written as like this. இந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லையா இந்த இதுவை. Now d by dt summation mi ri dot dou ri by dou qk. So we differentiate in the UV method, that is ri double dot plus summation mi ri with respect to t. இதை வச்சு பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு பண்ணுறப்போ ri double dot வருது. நெக்ஸ்ட்டாக we differentiate this with respect to t. நெக்ஸ்ட்டாக இந்த டேர்ம் அப்படியே தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம், கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து கொண்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதியிருக்க டேர்ம் இது, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம் வந்து இங்கே எழுதிருக்கு, கரெக்டுங்களா? நவ் டி பை டிடி டோ ஆர் பை டோ ஆர்ஐ பை டோ கியூகே இந்த இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டாக இதை எடுத்துக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதை ஒன்று எடுத்து இதை இந்த ஸ்டெப் கொண்டு வந்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வி டேக் இட் திஸ் ஒன் டி பை டிடி dou ri by dou qk which is equal to dou by dou qk dri by dt. Is it right? So dou by dou qk d by dt உள்ள கொண்டு, that is dri by dt னு எழுதியிருக்கோம். Because dri by dt is nothing but another நம்மளுக்கு v, the rate of change of displacement ன்றது நம்மளுக்கு velocity v, so vi. So here dou ri by dou qk which is equal to dou vi by dou qk. This is very important. Is it right? Dou ri by dou qk is nothing but dou vi by dou qk. So summation k summation I d by dt mi vi. Vi என்றது it is nothing but ri dot rate of change of displacement தானே இது. ஆக்சுவலாக ri is nothing but vi suffix I dou vi by dou qk minus mi vi. So instead of this d by dt dou ri by dou qk, you can write dou vi by dou qk, then delta qk. So which is equal to summation k d by dt. So it is nothing, you can write like this dou by dou qk dou by dou qk dot summation mi vi கரெக்டுங்களா? summation 1 by 2 m vi then minus dou by dou qk summation 1 by 2 mi vi. Is it right? Delta qk. So which is equal to summation k d by dt. So it is nothing but kinetic energy t summation of mv square. Already last class video le பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So instead of this you can write t. It's also t delta qk. Now dou by dou qi dot of 1 by 2 mi vi square is nothing but 1 by 2 mi 2 vi dou vi dou qi. So and the mi vi square dou by dou qi. Okay. So from the D'Alembert's equation, summation fi minus vi dot delta ri equals 0, then dot product பண்ணிடும் இல்லைங்களா? Then what is the so qk minus d by dt dou t by dou q dot minus dou t by dou qk delta q. From this in the step நம்ம you can write like this.
equal to 0, qk equal to இந்த term இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் இல்லைங்களா. நெக்ஸ்ட்டு minus dou v by dou qk, that is which is equal to d by dt. So from this இந்த step as it is அப்படியே தான் வருது நம்மளுக்கு இல்லையா. Then d by dt of dou t by dou qi minus then plus right hand side இந்த term கொண்டு வரப்போ equal to 0. Then from these two நம்ம என்ன வெளியே எடுத்துலாம், மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டா dou by dou qk, then t minus v from these two terms, இது ரெண்டு termல இருந்து t minus v ன்னு வரும். So d by dt dou, so what is it's not well known, t minus v dou of t minus v minus dou of t minus v by so both term t minus v common ஆயிருக்கு. So it is something Lagrangian of the system, that is L is a Lagrangian, L equal to t minus v, t minus v, t is something like kinetic energy, is right. So it is a Lagrangian system. So d by dt dou L, so t minus v க்கு பதிலாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி t minus v க்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி L, so d by dt dou L by dou q k dot minus dou L by dou q, which is equal to 0, which is a required Lagrange's equation from D'Alembert's principle. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வந்து நம்ம D'Alembert's principle ஈக்குவேஷன்லேருந்து டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்து தான் இது. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸு தான் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்தது, கரெக்டுங்களா. இந்த ஸ்டெப்ஸை தான் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். இதை தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், qkக்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோம், மைனஸ் dou v by dou qk, dou v by dou qk by the equation number 5, கரெக்டுங்களா. அண்ட் தென் இந்த டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா d by dt of dou t by dou q டாட்டா, இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கேருந்து கொண்டு வந்துடும், கரெக்டுங்களா. ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டெப் so from this qk and then the total work downல இருந்து இங்கே கொண்டு வந்த நம்ம டேர்ம்ஸை, and then we are using this கரெக்டுங்களா. so finally we are getting this one. so from 3, that is D'Alembert's equationல இருந்து, so finally நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறது Lagrangian of the system, L equal to t minus v. so this is important one, கரெக்டுங்களா. நம்மளுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் இந்த இது வருது. ஆக்சுவலாக D'Alembert's principle யூஸ் பண்ணி எப்படி Lagrange's ஈக்குவேஷனுடைய ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் வி ரைட் திஸ் ஈக்குவேஷன். எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப இதை இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து Lagrange's ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஃபார் அ ஹோலோமார்பிக் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டத்தை நம்ம என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் த ஃபுல் வீடியோ. நன்றி.